Sóng thần. Sóng thần là một loạt các đợt sóng di chuyển nhanh và bị kích hoạt bởi một cú sốc bắt nguồn từ dưới nước. Sóng thần thường bị gây ra bởi những trận động đất và các hoạt động núi lửa, hoặc những dịch chuyển địa chất lớn bên trên hoặc dưới mặt nước đều có khả năng gây ra sóng thần. Sóng thần đã từng được gọi là sóng thủy triều. Những tên này không chính xác vì sóng thần không liên quan đến các cơn thủy triều xảy ra hàng ngày ở trái đất. Ngoài ra, sóng thần hình thành khi nước bị khuấy nhiễu bằng những động tác mạnh mẽ. Hãy xem một ví dụ sau đây. Các trận sóng thần hình thành khi đáy biển đột ngột biến dạng theo chiều dọc, chiếm chỗ lượng nước nằm trên nó. Những trận động đất do va chạm mảng lục địa hay tạo ra sóng thần, và vì áp suất quá lớn, thoát ra sẽ tạo nên dịch chuyển nước và hình thành các đợt sóng. Cơn sóng thần khởi phát từ dưới đáy biển sâu, khi còn ngoài xa khơi, sóng có biên độ, chiều cao sóng khá nhỏ nhưng chiều dài của cơn sóng lên đến hàng trăm km, khoảng 500 km/h. Vì vậy, khi ở xa bờ, chúng ta khó nhận diện ra nó và chỉ cảm nhận là một cơn sóng cồn trải dài. Bởi vì chiều cao thực của một đợt sóng thần trên đại dương không tới 1 mét. Điều này khiến những người ở trên tàu giữa đại dương khó nhận ra chúng, nhưng khi tới đất liền, sóng thần trở nên mạnh hơn. Khi tiến tới đất liền, đáy biển trở nên nông và cơn sóng không thể di chuyển nhanh được nữa. Vì thế nó bắt đầu dựng đứng lên và cao hơn, khoảng cách giữa các con sóng ngắn lại. Hầu hết các con sóng thần đạt đến độ cao khoảng 10 feet là 3 mét, nhưng cũng có lúc lên đến 100 feet, tương đương với 30 mét. Khi sóng thần đổ bộ vào bờ, nó có hình dạng như một cơn thủy triều tăng đột ngột và nhanh chóng di chuyển khoảng 50 dặm, tương đương với 8 km/h. Sóng thần rất khó để nhận biết hay dự báo trước. Không phải tất cả những trận động đất ở dưới biển gây ra sóng thần. Có đến 75% các cảnh báo sóng thần là báo động sai. Tuy nhiên, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi các khu vực thường xảy ra động đất cao hoặc hoạt động của núi Kuwa như vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi mà khoảng 85% các cơn sóng thần trên thế giới xảy ra. Những nghiên cứu của họ sẽ tăng khả năng của khoa học để dự báo những thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra và cảnh báo những khu vực nằm trong vùng nguy hiểm. In 479 BC, when Persian soldiers besieged the Greek city of Potidaea, the tide retreated much farther than usual, leaving a convenient invasion route. But this wasn't a stroke of luck. Before they had crossed halfway, the water returned in a wave higher than anyone had ever seen, drowning the attackers. The Potidaeans believed they had been saved by the wrath of Poseidon. But what really saved them was likely the same phenomenon that has destroyed countless others, a tsunami. Although tsunamis are commonly known as tidal waves, they're actually unrelated to the tidal activity caused by the gravitational forces of the sun and moon. In many ways, tsunamis are just larger versions of regular waves. They have a trough and a crest, and consist not of moving water, but the movement of energy through water. The difference is in where this energy comes from. For normal ocean waves, it comes from wind. Because this only affects the surface, the waves are limited in size and speed. But tsunamis are caused by energy originating underwater, from a volcanic eruption, a submarine landslide, or most commonly, an earthquake on the ocean floor, caused when the tectonic plates of the Earth's surface slip, releasing a massive amount of energy into the water. This energy travels up to the surface, displacing water and raising it above the normal sea level. But gravity pulls it back down, which makes the energy ripple outwards horizontally. Thus, the tsunami is born, moving at over 500 miles per hour. When it's far from shore, a tsunami can be barely detectable since it moves through the entire depth of the water. But when it reaches shallow water, something called wave shoaling occurs. Because there is less water to move through, this still massive amount of energy is compressed. The wave's speed slows down while its height rises to as much as 100 feet. The word tsunami, Japanese for harbor wave, comes from the fact that it only seems to appear near the coast. If the trough of a tsunami reaches shore first, the water will withdraw farther than normal before the wave hits, which can be misleadingly dangerous. A tsunami will not only drown people near the coast, but level buildings and trees for a mile inland or more, especially in low-lying areas. As if that weren't enough, the water then retreats, dragging with it the newly created debris and anything or anyone unfortunate enough to be caught in its path. The 2004 Indian Ocean tsunami was one of the deadliest natural disasters in history, killing over 200,000 people throughout South Asia. So how can we protect ourselves against this destructive force of nature? People in some areas have attempted to stop tsunamis with seawalls, floodgates, and channels to divert the water. But these are not always effective. In 2011,
a tsunami surpassed the flood wall protecting Japan's Fukushima power plant, causing a nuclear disaster in addition to claiming over 18,000 lives. Many scientists and policymakers are instead focusing on early detection, monitoring underwater pressure and seismic activity, and establishing global communication networks for quickly distributing alerts. When nature is too powerful to stop, the safest course is to get out of its way. Bigger, and so we dropped the camera, ran inside. I can remember the water just crashed in the windows, the roof fell down, and I knew I was going to die. 37 kilometers south of Laupahoehoe, the sleepy trading town of Hilo Bay is also caught unawares. Here, the tsunami destroys nearly 500 homes and businesses, kills 96, and injures hundreds. Descriptions of the 1946 tsunami were that it came across the breakwater with the greatest of ease, just overcame it, and then washed across town. Other people describe seeing boulders blasted out as the water surged across. It pretty much wiped out everything that was on the ocean side of town. In the main parts of downtown, it picked up the railway and it twisted the railway rails into pretzels. The third wave reached a run-up height of 9 meters. It destroyed most of the foreshore of Hilo Bay. But less than 15 years after the 46 disaster, Hawaii would again be hit by a deadly tsunami. A wave bigger than the last that would defy logic and bring Hilo to its knees once more. This time, technology installed since the 1946 quake warns residents of Hilo Bay 5 hours in advance. Me included, that out of curiosity went down to look, to see what was going to happen. Local real estate agent Al Inouye and many others assume that because this wave is coming from the southeast and Hilo faces the north, the bay will be spared. They are wrong. Just after midnight, the first wave strikes. You could hear people yelling and screaming behind me that were being caught in the wave. That was an experience because, and it still stays in my mind, all this screaming and yelling, and I couldn't do anything about it. Dawn breaks on a nightmare. 61 people are dead and more than 700 buildings destroyed or severely damaged. (10:17 p.m., July 12, 1993). A magnitude 7.8 earthquake rips the ocean floor off the coast of Hokkaido. The epicenter is only 80 kilometers from the tiny island of Okushiri and generates one of the biggest and most destructive tsunamis Japan has ever experienced. It started to pull me back into the sea. I held on to something and thought that I must run to the mountain. Somehow, Jiro manages to find firm ground. He flees to the safety of a nearby hill. In a few terrifying minutes, the tsunami destroys 80 houses and fishing shacks. But the danger is not over. Out of the darkness, a second wave strikes. Homes, boats, cars and trucks, spared by the first wave, are smashed to pieces. Fires erupt as gas pipes burst. Aonai is under siege. As dawn breaks, the tsunami's power becomes horrifically clear. Large parts of Aonai are completely flattened. Fires continue to rage, and most of the fishing fleet is lost.
Across the island, 437 houses are destroyed and more than 800 severely damaged. 198 people are dead. The aftermath of the disaster confronts scientists with an intriguing mystery. The two waves that hit Aonai came from 7:58 a.m. December 26, 2004. Deep in the ocean off the coast of Sumatra, Indonesia, 1,200 kilometers of the Earth's crust ruptures in the second largest earthquake ever recorded. The 9.3 quake shatters buildings and destroys lives. But it is just a forerunner of an even more horrific disaster. An epic tsunami spreads across the entire Indian Ocean, striking 12 countries. As with Okushiri, Japan, the local effects are the most immediate and the most devastating. 16 minutes after the quake and 250 kilometers from its epicenter, northern Sumatra is struck by 35-meter-high waves. The capital city of Banda Aceh is decimated. More than 160,000 people are killed. Coastal engineer Jose Borrero arrived in Banda Aceh 4 days behind the tsunami. I've seen hurricane damage, and I've seen some flood damage before, and I've seen a lot of tsunami after effects before also. But this definitely was worse. What was amazing about it was the scale. 70% of all buildings in Banda Aceh are flattened. More than 70 kilometers of coastline show evidence of wave heights above 30 meters. It was a level of destruction that was, over hundreds of miles of the coastline, the same level of destruction. So it wasn't just isolated pockets of areas that were wiped out, but the entire coast and then the entire city of Banda Aceh. An hour and a half after Banda Aceh is leveled, the tsunami strikes Thailand. A wall of water swamps beachside villas, hotels, and villages. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. More than 8,000 people die. 2,000 kilometers to the west, on the island nation of Sri Lanka, 100 billion tons of water surges inland, killing 35,000 people and leaving another 500,000 homeless. In all, nearly 230,000 people die in the most devastating tsunami in recorded history. The death toll higher than for all other major tsunamis in the past 300 years combined. The power of the earthquake that triggered the tsunami was staggering. The entire planet's sea level rose by 1/10 of a millimeter. Every spot on Earth moved at least 1 centimeter at times. In a remote bay in southwest Alaska, a native legend tells of a beast that shakes the ocean and destroys those who walk its shores. In 1958, a local fisherman came face to face with that beast. A Mas-3 earthquake centered 21 kilometers from Latuya Bay rips across the water. Howard and his son rush up on deck just in time to see the most amazing sight of their lives. It looked like a big explosion, like you've seen big explosions in the water on TV. That's exactly what it looked like. What happens next defies the imagination. As the spray started to settle down, out of the bottom of it came this huge wave. I would say that the wave was close to 1,000 feet high at that time, the actual wave.
Traveling at an estimated 112 kilometers per hour, the liquid mountain is charging straight for Howard and his son. Just coal black and full of logs, just straight up and down. It was actually a pretty horrifying looking sight. Everything in the wave's path is destroyed. No trees are left standing, and most soil is ripped off down to bedrock. The run-up height of 1,740 feet is the world record, I think, for anything that's happened in historic time. And it was, it's 500 feet higher than the Empire State Building. That's pretty big. Động đất, núi lửa và sóng thần là những dạng tai biến thiên nhiên xảy ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù không nằm trên vành đai lửa của các chấn tâm động đất mạnh trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn có mối hiểm họa động đất khá cao. Trong lịch sử, đã từng ghi nhận một số trận động đất mạnh với cấp độ lên tới 6,7 đến 6,8 độ Richter. Đặc biệt, những trận động đất mạnh nhất tập trung tại vùng Tây Bắc. Các nhà địa chấn Việt Nam cũng đã nghiên cứu sự phân bố chấn tâm của các trận động đất đã xảy ra và chỉ ra rằng động đất mạnh chủ yếu tập trung ở các vùng sông Mã suốt từ Thượng Nguồn đến Thanh Hóa, sông Đà từ Lai Châu đến Hòa Bình, sông Hồng, sông Chảy, Đông Chiều từ Yên Thế, Nhã Nam đến Hòn Gai, Cẩm Phả, sông Cả, Rào Nại và vùng ven biển Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiều thành phố lớn ở Việt Nam, kể cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hoàn toàn có thể có nguy cơ động đất. Cũng theo nhiều tài liệu lịch sử và kết quả điều tra hiện trường, các nhà khoa học nghiên cứu cổ sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu cho rằng có dấu hiệu sóng thần tấn công ở một số khu vực ven bờ biển Nghệ An. Trong các khoảng thời gian từ hàng ngàn năm về trước, độ cao tối đa của sóng thần được ước lượng lên tới 10 đến 15 mét. Giới khoa học hiện nay, bằng việc phân tích các hoạt động kiến tạo và diễn biến động đất trên Biển Đông, đã có thể xác định được 4 khu vực trong Biển Đông có khả năng xảy ra động đất tạo sóng thần. Trong đó đới hút chìm Manila và đới đứt gãy 109 là có nguy cơ cao nhất. Nếu động đất có độ lớn hơn 8,5 độ Richter xảy ra ở đới hút chìm Manila, độ lớn cực đại của sóng thần tại bờ biển từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có thể hơn 4 mét và tại một số vị trí có thể hơn 5 mét. Độ dài bờ biển có độ cao sóng thần hơn 1 mét, kéo dài khoảng 1.000 km
từ Quảng Bình tới Bình Thuận. Như vậy là có tiềm ẩn nguy cơ về sóng thần đối với bờ biển Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ hậu quả của thiên tai một cách hiệu quả, cần có một chiến lược gồm nhiều nhiệm vụ, giải pháp được xác định trên cơ sở khoa học và thực tế phù hợp.